Good morning everyone. Welcome back to AIM Academy. I'm telling the indefinite integrals. So this is the topic for the intermediate second year. So now I'm telling the fundamental theorem of integral calculus. Fundamental theorem. So what is the fundamental theorem? If f is integrable on closed interval a comma b, if there exists a differentiable function f, so this is a small f here, this is a capital F on closed interval a comma b such that f dash f equal to f, then integration a to b f of x dx equal to f of x the interval a comma b, and you have to substitute the upper limit and the lower limit here. Upper limit first, and after that you have to substitute the lower limit here. So that is here f అనేది ఇంటిగ్రేబుల్ కి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ లో ఇంటిగ్రేబుల్ కావాలి. అండ్ ఎలా అంటే ఈ f అనేది f ఈక్వల్ టు f డాష్ ఇంటిగ్రేషన్ f డాష్ డెరివేటివ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఈ ఫంక్షన్ కు వేరే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ అయ్యేటట్టు ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేకింగ్ హియర్. సో f of x is equal to I'm taking what is the x, f of x is equal to x I'm taking. సో ఈ x ఏ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే వస్తుంది? సో దట్ ఈస్ a x square by 2. x square by 2 ను డెరివేటివ్ చేస్తే x square డెరివేటివ్ ఇస్ 2x. x square derivative is 2x. So 2x here 2 cancel అయితే ఓన్లీ x అవుతుంది. అంటే సో f dash is equal to f అవుతుంది కాబట్టి సో therefore ఇంటిగ్రేబుల్ అయి మళ్ళీ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే then the integration f of x dx equal to f of b minus f of a. So with the use of these fundamental theorem we can solve any problem. In the last class also we solved by limit of a sum. So in the same manner what we studied in the indefinite integrals, so here also we have some all the properties. So what we studied in the indefinite integral, so the properties and the methods. So here also we are seeing the properties and the methods to solve the integral problems. So first one property explaining here. So integration a to b f of x is, so here a is the lower limit, b is the upper limit here. So when I interchanging this one, so this is the upper as a lower and lower as a upper. So then here, so integration is nothing but here minus f of x dx. So upper limit lower limit upper అయినప్పుడు సో సైన్ అది ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. One more thing here. So integration a to a f of x dx equal to 0. Here a to b ante I am telling here roughly. So one of the what is the coordinate axis I am taking. So one of the curve like that it is going. Okay. ఇలా అవుతుంది. I have to find out here what is the use here. Here x is equal to a, x equal to b. So this shaded design I want. Okay. Integration f of x dx is, f of x is one of the curve like that I am taking here. So y is equal to f of x I am taking here. Y is equal to f of x. So in the y is equal to f of x, a to b the limits here. So in this one we have to find out here the bounded area. So to find out the bounded area we have to use the definite integrals here. So one more thing here, what is the a to b అంటే whenever a is not equal to b, then only the integration a to b f of x is, the integration of f of x is, it is not equal to 0. అంటే a అనేది b కి సమానం కానప్పుడు a b కి డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీని యొక్క ఏరియా అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది.
ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇచ్చిండు, ఏ టు బి అనేది ఏ ఈక్వల్ ఏ అంటే ఇదే పాయింట్ పైన ఇదే ఇంకొక లైన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఏ ఈక్వల్ టు ఏ. అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏముండదు అంటే ఇక్కడ ఏరియా బౌండెడ్ ఏరియా కూడా ఉండదు. సో బౌండెడ్ ఏరియా అంటే ఒక లైన్ పైన ఇంకో లైన్ ఉంది, అదే పాయింట్ పైన ఉంది కాబట్టి సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏరియా అంటే ఒక లైన్ పైన ఇంకో లైన్ ఉంది అంటే దాని యొక్క ఏరియా ఏమి ఉండదు. సో ఏరియా ఉండదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. Next, so these properties already know. Integration a to b f of f plus g is integration f of x plus integration g of x. So integration of u plus v is integration u plus integration v. So like that we saw in the indefinite. So next, integration a to b alpha f of x. So this is alpha one of the constant and we are doing with respect to x. So that's why alpha not changing and that's why I'm taking outside of the integration. So that is why we are taking here we are doing with respect to x only. So x terms only we are doing, so that's why alpha is not impacting, so that's why I'm taking outside of the integration. Next, whenever see closed a comma b లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ సి అనేది తీసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. సి ఏ కామా బి మధ్యలో క్లోజ్ ఏ కామా బి మధ్యలో సో సి అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నా, లైక్ 1, 3లో 2 ఉన్నట్టు, ఓకేనా. సో ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈస్ ఏ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వెనెవర్ ఇఫ్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే సి అనేది ఏ కామా బి మధ్యలో వ్యవస్థితమైనప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ అయినప్పుడు సో ఏ టు బి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఏ టు సి ప్లస్ సి టు బి అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఏ టు బి ఇంటిగ్రేషన్ ఈక్వల్ టు ఏ టు సి ప్లస్ సి టు బి వెనెవర్ సి ఈజ్ ఇన్ ఏ కామా బి ఓన్లీ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ a comma b, integration on ac and integration on cb, then only so this condition equal satisfied. Next, this is already known, that is a substitution method. So substitution method is f of g of x g dash x dx. So the function is again in the function అనేది ఇంకో ఫంక్షన్ మీద ఆధారపడింది కాబట్టి so that's why we have to take the substitution method. So this g of x I am taking as a t, so t, and this g dash x dx we have to convert into dt only. So if you have, so then this one you have to convert into dt, and after that here the difference in the definite and the indefinite here. So when I am changing the g of x g dash x dx you have to change the limits also a to b. So these limits for x when we are converting into t, so these limits also you have to convert for t only. ఇచ్చినవి x కోసం ఇచ్చిండు, when we are converting into t function so we have to convert the limits also, so we have to change the limits for t variable. Last one, integration minus a to a f of x dx equal to so 0 whenever f is odd function and f is even function, so with 2 multiplying, so 0 to a f of x dx. So now what is the even, what is the odd? So even odd is if f of x equal to any function, f of x is any function, if f of minus x equal to f of x, f of minus x is equal to minus f of x, f of minus x equal to f of x for all x belongs to any interval. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఇస్తే a to b ఇస్తే a to b. So f of minus x equal to f of x అయితే
మైనస్ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా పాజిటివ్ రావాలి. సో అలా అయితే దాన్ని ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ అ ఈవెన్. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే దాన్ని ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటారు. అంటే ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ what is the f of x is equal to cos x, x square, x power 4. So all these are, when I'm taking, if I am taking here minus x also, cos minus theta, cos minus x is also cos x only will get. So that's why, so this is a even, and these are the powers are, we have the 2 4 even. So x, that is a minus x whole square is also will get the positive. So for the odd function I am taking here. So what is the sin x, x, x cube, so on like that. So these are one of the examples to the odd functions. Now I am taking for the diagram of here even odd functions here. So for example I am taking the, what is the y is equal to f of x, any one of the curve I am taking like that. Not only this, any one of the curve you have to take here. So minus a to a, so minus a to a, so this bounded area you have to find out here. Okay na? So this is a integration, one of the uses, that is a bounded area. So area, how you have to find out the bounded area, not only area here, bounded area only you have to find out here. So then here bounded area minus a to a, so minus a to a and f of x, so this can be written as here. So minus a to a f of x dx is, this is minus a to 0, minus a to 0 f of x and 0 to a f of x. Okay, and this is I'm taking what we have to take here, this one. So minus a to 0, so minus a to 0 can be written as, when I'm taking upper, when I'm changing here the limits, what will get here. So 0 to minus a, 0 to minus a, so that is a minus f of x dx, and this is a 0 to a f of x dx. Here f of x is odd function, f of x is odd function అంటే మైనస్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of minus x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ మనకు మైనస్, ఒకవేళ ఆడ్ వస్తే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి here we have the positive, we will get only f of x. So we will get only, this is a whenever odd function will get here 0. And if f of x is even function is f of minus a, f of minus x is also will get f of x only. So that is a f of x, here f of x. So then what will get here, 2 f of x, 2 f of x. So f of x integration is what here, so 0 to a f of x dx only. So like that also we can take this one. Now the first problem in the definite integrals. So in the, depends on the properties, otherwise what we studied, the methods are the properties in the indefinite integral. So from that only we have to solve here. Small difference here, the difference is here applying the limits. So going to solving here, first I am taking what is the given. So given 0 to a square x minus x cube dx, what is the integration. So then the integration of 4 is integration first term, integration second term. So then 0 to a square x dx, minus to minus, so 0 to a x cube integration. So a square one of the constant, and but we are integrating with respect to x only, so that's why I am taking outside, because not impacting that term. So a square 0 to a x dx, and 0 to a, here don't have any coefficient other than 1 here, so that's why I am taking as this. So a square, x integration is a x square by 2, the limits are 0 to a, minus x cube integration is a x power 4 by 4, 0 to a, and this is a square
upper limit minus lower limit. So a square by 2 minus 0 square by 2 minus upper limit is a, so a power 4 by 4 minus 0 power 4 by 4 here. Okay, so therefore this is a 0 only, they are getting 0, this is also 0 here. So a square a power 4, so then a power 4 by 2 and this is a minus a power 4 by 4. So what is the LCM for that here? 4 LCM. So 2 will get here, 2 a power 4 minus a power 4. So 2 a power 4 minus a power 4 is a only a power 4 by 4 is the answer. A power 4 by 4 is the required answer for this one. The next one, integration 2 to 3, 2x by 1 plus x square integration. So for going to this one, first I am taking what is the given one. 2 to 3, 2x by 1 plus x square integration. Observe here, we can take this is a by substitution method, otherwise we have this is a form of here 2 to 3 f dash x by f of x integration, also we have the form. f of x అనేది 1 plus x square తీసుకుంటే దీని డెరివేటివ్ చేస్తే 1 డెరివేటివ్ ఇస్ 0, x square డెరివేటివ్ ఇస్ 2x, x డెరివేటివ్ ఇస్ 2x dx. అంటే ఈ డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేస్తే న్యూమరేటర్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హియర్ f dash x by f of x ఇంటిగ్రేషన్. సో f dash x by f of x ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ వాట్ హియర్ log f of x. ఈ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇస్ అ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సో దట్ ఇస్ a 1 plus x square is equal to t. ఈ విధంగా చేసుకున్నప్పటికీ కూడా 1 డెరివేటివ్ ఇస్ 0, x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఇస్ 2x, x డెరివేటివ్ ఇస్ dx, t డెరివేటివ్ ఇస్ dt. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు, లేకుంటే ఈ మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చు. నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ బై సబ్స్టిట్యూషన్. లెట్ 1 plus x square is equal to t. Here the derivative term also, that's why derivating 1 derivative is 0, x square derivative is 2x, x derivative is dx equal to dt. సో 2x dx ప్లస్ లో మనకు dt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఐ యామ్ టేకింగ్, వాట్ ఐ గివెన్ 2 to 3 2x by 1 plus x square dx. So 2 to 3 same here, I am substituting here this x terms I am converting into t terms. So then 2x dx we got here dt, 1 by 1 plus x square is a t, so then 1 by t. Then 1 by t integration is a log t. Log t, the limits are here 2 to 3. Upper limit is a 3, lower limit is a 2. So first we have to substitute upper limit minus lower limit. So then what will get here? Log 3 minus log 2. So for the given problem, answer is log 3 minus log 2 is the answer. Here log t, so after t we are taking here t, what we taken here 1 plus x square, 1 plus x square, and after that you have to substitute here 2 to 3. So 3 upper limit minus lower limit, so 3 square is a 9, 9 plus 1 is a 10. So then this is a log 10, and 2 square is a 4, 4 plus 1 is a 5, so log 5. So log a minus log b can be written as log a by b also. So then here log 10 by 5, log a by b. So then this is nothing but I am taking here. So log 10, log a minus log b can be written as log a by b. So log by b. So then we will get what we will get here, log 2.